Act 4 ladies and gentlemen. الجزء الرابع من المسرحية begins with Constance and Hastings. Planning for their elopement. كانت كونستانس طلابنا يعني تحاول تخطط للهرب مع عشيقها هاستن. Constance tells Hastings that she has heard Sir Charles will be soon arriving. قالت له أنا سمعت إنه سير تشارلز قادم. And Hastings tells Constance that she has entrusted her box of jewels to Marlowe to keep them safe. وإنه هاستنج أخبر كونستانس إنه صندوق مجوهراتها أعطاه مارلو حتى يبقي بأمان. وغادروا خشبة المسرح. Marlowe enters, congratulates himself on thinking to give a box of jewels to landlady. That to say هذا يعني سيدة هارت كاسل. هو سوى مارلو انه شال الصندوق اعطاه للسيدة هارت كاسل رجعها اياه to keep it safe حتى تبقيه بأمان. Hastings دخل هاستنج and Marlowe tells him that he stashed the jewels secretly with the landlady. قال له أنا ضميتها يم السيدة المالكة اللي يقصد بيها منو سيدة هارت كاسل Mrs. هارت كاسل. Hastings concealed his disappointment that Mrs. Hardcastle has the jewels back and leaves. وهاستنج ضم يعني خيبة أمله بهذا الشيء. هاردكاسل سيد هاردكاسل دخل and begin with argue with Marlowe. بدأ يجادل ويا مارلو whose servant have gotten drunk واللي كانوا خدمه يعني أصبحوا سكرانين. storming away. Said Hardcastle said that he would never have predicted such rudeness from Sir Charles' son. قال أنا ما متوقع إنه ابن سيد تشارلز يكون بهذه الوقاحة وهذه الجرأة. Marlowe is confused by this remark. مارلو انتبه قال شلون يعرف والدي يعني. But at that moment Kate enters. ولكن في تلك اللحظة كان قدوم كيت. Marlowe begins to understand something is amiss and asks Kate where they are, and she tells him they are at Mrs. Hardcastle's house. كيت أخبرته الحقيقة إنه هو في منزل السيد هاردكاسل. Marlowe is horrified at this error. كان يعني مرتعب من هذا الخطأ اللي ارتكبه. Kate does not reveal her true identity. ولكن على الرغم من ذلك كيت ما أظهرت هويتها الحقيقية. Pretending instead to be a poor relation of the family. وادعت إنه هي يعني كخادمة أو قريبة من بعيد. Marlowe announced his departure. Marlowe أعلن أنه سوف يغادر. Kate weeps at this news. He is touched to see how much she cares about him. وهو كان متأثر بعد ما شاهد كيت تبكي على مغادرته. Tony and Constance discuss her plan to elope with Hastings even without the Jews. اتفقت كونستانس يعني توي توني انه راح تغادر يعني تهرب مع هاستنج حتى لو بدون المجوهرات. Mrs. Hardcastle enter the two cousins pretend to flirt. يعني دخل السيدة هارتكاسل هم ادعوا انه طلابنا يتغازلون مع بعض وعشاق يعني أقصد توني وكونستانس. So she won't suspect their plan of elopement حتى من تشك يعني محاولة هرب كونستانس. A letter comes from Hastings addressed to Tony. جت رسالة من هاستنج توني but because Tony cannot read ولكن لأن توني يعني ما يقدر يقرأ ما يعرف يقرأ ويكتب his mother reads it for him. والدته قرأتها له. The letter reveals the plan for elopement. وكان بالرسالة طلابنا يعني من المضحك هي إنه خطة الهرب. يعني هم كانوا يحاولون يخفوها. الآن هو شال الرسالة أعطاها لأمه بالرسالة مكتوب خطة هرب كونستانس مع هاستن.
Mrs. Hardcastle is furious and told Constance that she is sending her away to Aunt Bedridge house Bedridge house. هنا طلابنا كانت غاضبة وأخبرتها أنها سوف ترسلها منزل عمتها. Hastings enters and yells at Tony. Hastings دخل وبدأ يصرخ في وجه توني for giving away the secret لأنه يعني أفشى بالسر. Marlowe enters and yells at both Anthony and Hastings for deceiving him. ومارلو دخل أيضا بدأ يصيح بوجههم يصرخ بوجههم لأن خدعوه about where he is لأنه خدعوه شبهوه أنه منزل السيد هاردكاسل هو خان. Constance is utterly distraught and begs Hastings to stay faithful to her. كونستانس كانت يعني مضطربة وغاضبة وحزينة وطلبت من هاستنج أن يبقى وفيا لها even if have they wait several years to marry حتى لو كان لازم ينتظرون عدة سنوات للزواج. After the Constance leaves, Tony tells Hastings to meet him in the garden in 2 hours. يعني طلبت من عنده يلتقيها في منزل الحديقة بعد ساعتين. Promising to make it all up to him. توني طلب منه قال له التقني بالحديقة بعد ساعتين وأنا راح أصلح كل شي. In Act 5 في الجزء الخامس Hardcastle and the newly arrived Sir Charles laugh over Marlowe's having mistaken the home for an inn. كان سيد هاردكاسل مع صديقه سير تشارلز يضحكون على ابن سير تشارلز اللي هو مارلو لأنه أخطأ بالمنزل عبالة خان. Hardcastle says that Marlowe take Kate hand يعني هنا says that Marlowe take Kate hand and think they will marry. إنه سوف يتزوجون. Marlowe enters and formally apologizes to هاردكاسل. طب واعتذر رسميا من سيد هاردكاسل على تصرفاته. Hardcastle says it doesn't matter. قال له لا تهتم يعني مو شي كبير. Since Marlowe and Kate will marry soon. قال له أنت حصير تزوج بنتي وهذا شي. But Marlowe denies having feeling for Kate. قال له أنا ما عندي أي مشاعر تجاه بنتك. When Hardcastle refused to believe him ولكن سيد هاردكاسل رفض أن يصدق به. Marlowe storms out. خرج مارلو غاضبا. Kate enter and shows the two fathers that Marlowe likes her. دخلت كيت قالت لهم هو يحبني. أنا أطمنكم وأكد لكم هذا الشيء. She tells the two fathers to hide behind the screen in half an hour to see proof of Marlowe's feeling. قالت لهم اختبئوا راح أثبت لكم حقيقة مشاعر مارلو تجاهي. Out in the garden, Tony arrives and tells Hastings that he has driven his mother and Constance in cycle instead of taking them to Aunt Bedridge house. هنا هذا اسم شوية صعب أتمنى تتأكدوا منه. طلابنا يعني سوى توني خذاها فرة بداير مداير دوخهم. Mrs. Hardcastle is terrified and they think they are lost in dangerous territory. يعني خلاها تكون مرتعبة وتعتقد إنه هم بمنطقة خطرة. Hastings rushes off to find Constance. Hastings ذهب يبحث عن Constance. Elsewhere in the garden, Hastings tries to convince Constance to elope with him. هنا Hastings كان يحاول يقنع Constance تهرب معه. She says she is too exhausted from the stress of the night. كانت قالت له أنا كلش مرهقة. To run off وحتى يعني تهرب. Instead she wants to explain the situation to Hardcastle. قالت له بدل من ذلك بدل ما نشرب خلي نوضح موقفنا وحبنا سيد هاردكاسل and hope that they can influence his wife to allow their marriage. قالت له خلني نحكي سيد هاردكاسل هو يحاكي زوجته حتى تقبل بزواجنا. Inside the house
Sir Hardcastle and Sir Charles Hyde. اختبأ Sir Hardcastle Charles behind the screen and watch Marlowe and Kate talk. كان يتحدث مع كيت. كيت no longer pretend to be barmaid. كيت ما ادعت انه بعد الآن هي يعني نادلة. but speak in her normal voice. تتحدث بصوتها الطبيعي. Marlowe says he wishes he could stay with her. مارلو أخبرها إنه يعني إنه يتمنى يبقى وياها. but he does not want to disappoint his family by marrying someone of lower birth. قال أنا ما أقدر أتمنى أبقى وياك وأتزوج ولكن ما أقدر أخيب عائلتي ظن عائلتي إنه أتزوج وحدة من الطبقة الفقيرة من المجتمع من الطبقة الدنيا من المجتمع. Kate tell him that she has the same background as the woman he came to see. قالت له أنا عندي نفس خلفية الامرأة اللي جيت تشوفها. Marlowe kneels before her. مارلو يعني جثى على ركبته يعني يطلب إيدها الزواج. and the two father burst out. طلع من يعني من مخبأهم الأبوين سير تشارلز ومستر هارتكاسل from behind the screen. asked why he lied to them. قال له ليش تكذب علينا وتقول ما عندي مشاعر كيت. about his feeling for Kate. مارلو learns Kate true identity. بهاي اللحظة مارلو عرف إنه كيت هي نادلة يعني الامرأة اللي تدعي النادلة هي نفس الشيء. and embarrassed again وكان محرج مجددا at having been so deceived لأنه كان مخدوع أيضا بهذا الشيء. Mrs. Hardcastle and Tony enter and Mr. Hardcastle haven't realized where she is. يعني سيدة هارتكاسل لاحظت هي وين وإنه توني خدعها. Mrs. Hardcastle said to Constance and Hastings have run off together. قالت إنه كونستانس وهاستن هربوا. but she is concerned by the fact that she will get to keep Constance jewel. ولكن كانت مرتاحة ليش لأنه مجوهرات كونستانس راح تبقى إلها. at that moment في تلك اللحظة however Constance and Constance يعني طلابنا وهاستن enter. Sir Charles recognized Hastings and tells Hardcastle that he's a good man. Sir Charles دافع عنه وقال إنه هذا رجل جيد. Hardcastle asked Tony if he is really sure that he doesn't want to marry his cousin. Hardcastle قال لتوني قال له أنت متى تتزوج قريبتك؟ توني he's sure that he doesn't matter قال له ما تهمني أنا ما يتزوج بيها منها. Since he cannot formally refuse to marry Constance until he's 21 قال أنا ما أقدر أتزوج يعني Constance إلا صار عمره 21. Hardcastle then reveals that Mrs. Hardcastle had been hiding the fact that Tony is in fact already 21. قال له أمك ضامة عليك أنت عمرك يعني 21 حاليا. At this في هذه اللحظة توني says he will not marry Constance. قالها أنا ما راح أقبل يعني الزواج من كونستانس. freed her to marry هاستن وحررها بهذا من خلال هذا القرار حتى تتزوج من هاستن and keep her fortune تبقي على ثروتها. everyone except Mrs. Hardcastle is thrilled at the fact the two young couples يعني كل كان سعيد انه هذا الزوجين الازواج الاثنين اللي هم حاصلين كونستانس امان كيت والماري. يعني بالنهاية نهاية القصة كانت